The event today is all to highlight the Savor Easter activities, whereby the main course is Arrival Life, because we know that during these times, most of the time, we have high fatality of death. And again, we wanted to highlight the issue of gender-based violence. People abuse substances, they drink alcohol or any form of drugs, and then from there on they go home and then they cause domestic violence. And again, the third one is the issue of the murders around this place. We heard from the sector commander that this is the area whereby all the hostels they meet here, and then that's where the murder starts. So we just wanted to address those issues. Third, we didn't only concentrate on this area. We went as far as Honeydew, whereby we had a roadblock that side, whereby we had our gender-based violence brigades who were communicating, engaging with the motorists while they're spreading the word of the Easter and Arrival Life. So I would say, yes, we had a very successful event, and then we even engaged the residents with a door-to-door campaign, whereby we were engaging them on the same issues of gender-based violence. Sanibonani. Ninjani mphakathi wethu omuhle? Ngithi nje singabantu bamatekisi sihlangene namaphoyisa, siyabonga ukuthi nisinike isupport. Sithi ke kulama holiday sicela ukuthi siziphatheni kahle, nathi singabantu bamatekisi sizoniphatha kahle. Umuntu onenkinga ikhona i-taxi forum eGP police station, ibambiseneke namaphoyisa aseGP asisiza kakhulu. Uma unenkinga eTaxini uphazamisana noma nomshayeli wetekisi, sikhona thina silendlela uqondisa umshayeli wetekisi. Isicelo sethu esikhulu njengohulumeni ukuthi asizame okusemandleni ukuthi singasondeli eduze kwemoto uma sekudlekile, futhi uma usubona ukuthi lo enihamba naye engathi ufuna ukungena enqoleni edlile, nikhuze nithathe nezikhiya ukuze kusinde impilo zabantu eninabo ngaleso sikhathi. Kunesikhalo esikhulu sokuthi baningi abantu abafayo. Uma sixoxa nanezinduna zisixoxele ukuthi inkunzi kakhulu kule ndawo esikuyo le manje ixake ngendlela emangalisayo. Siyafisa ukucela ukuthi uma kunendlela yokubambisana namaphoyisa, asibambisane namaphoyisa ukuthi laba ntabangcole kangaka sizitholele bona. Isifiso sethu ke esikhulu sokuthi uma nisahamba hambani kahle, kanti futhi noma senibuya lokho sikuqalile la asiqhubekeni bafowethu sisebenze nalesi police station, senze isiqiniseko sokuthi ukulwa nobugebengu kule ndawo kuyaqhubeka kuya phambili. Siyabonga. When we enforce the law and we go to a shibin, abantu sometimes bacabanga ukuthi no sifuna ukubaphazamisa bomnandini babo, kanti thina si concerned ukuthi mase omunye akakhesha i-COVID-19 abantu bahambile. I want to say again, let us work together as a partnership. Be careful. I want to say it again. Be careful ngabantu abafuna ukuthi makunemhlangano efana nale bafuna ukukhuluma amaphoyisa kabi, kanti inhloso akusho ukuthi amaphoyisa mhlawumbe athathe awakwathi crime. Inhloso ukuthi umphakathi namaphoyisa bangasebenzisana, because if amaphoyisa nomphakathi basebenzisana, ama-criminals akunala azodlalela khona. So they always provoke ukuthi umphakathi ungawasondeza amaphoyisa ukuthi bona baqhubeke ngomsebenzi yabo engcolile. So singabavumeli sisebenzisane namaphoyisa sebento A1. I want to say to you, we are here as amaphoyisa to protect you. Remember, there in the community, we have our uncles, we have our mothers, we have our sisters, we have our father-in-laws, we have our mothers-in-laws, we have our children. So it is in our own advantage to serve kahle. Angifuni umama wami if you amela police station mela aqale ukuthi ngiyazi mina ngokubani kuma maka General Marshal. No, when she enters the police station
she must receive a service without first asking Drusi Kutiena Obani. So for that to happen, all of us here, we must serve all the mothers as if they are our mothers, all the fathers as if they are our fathers, all the brothers as if they are our brothers, all the sisters as if they are our sisters. When we do that way, our own brothers, our own mothers, wherever they are, they will be respected. So let's respect those that we can see, those somewhere else. God will ensure they also respect this, receive respect the same way. I want that to continue. As we make GP, we make Johannesburg a better place to live in. Thank you very much. God bless you.